Good morning guys, meron tayo ngayong customer. Yan, i-upgrade natin yung kanyang RAM. So meron tayo ditong 16 GB na RAM, DDR4. So ito yung kanyang laptop, Dell Vostro. Yan. So tara, buksan na natin. So ito na siya ngayon. Ayan, nabuksan na natin. So meron siyang isang RAM. So mag-add lang tayo ng another 16 GB DDR4. So tabit na natin. So, ayan, dalawa na yung RAM niya ngayon. Testingin na natin kung gumana. So, let's go. So, balik na natin yung screw. So the amount of system memory has changed. So ibig sabihin na-detect na yung bagong RAM. Continue lang natin. Now it's 24 GB RAM. Now it's 24. Before it was 8. Yes. So now it's 24 GB. We had 16. Okay.